السلام عليكم ورحمة الله. Today we're going to have Unit 1 Period 8. سنتناول اليوم بإذن الله الدرس الثامن من الوحدة الأولى للصف الثامن. Present Continuous and Stative Verbs. الزمن المضارع المستمر والأفعال الخبرية. Present Continuous Tense. تعلمنا في السابق بأن الزمن المضارع المستمر يتحدث عن أشياء that are happening now تحدث الآن around now وحول الآن. And today we are talking about the present continuous tense with changing over a longer time مع تغيرات في زمن أطول. Okay. Now let's talk about the present continuous with things that are happening now or around now. We have some examples. Number 1, I'm writing right now. أنا أكتب الآن. Mom is cooking at the moment. أمي تطبخ في هذه الأثناء. So we are talking about things that are happening now. نتحدث عن أشياء تحدث الآن في هذه اللحظات. We have another example. Dr. Majid is doing a research these days. دكتور ماجد يقوم ببحث في هذه الأيام. And we have my cousin is having an English course this year. ابن عمي يأخذ دورة لغة إنجليزية خلال هذا العام. إذن في المثال الأول والثاني we are talking about things that are happening now, and in the third and fourth ones we are talking about things that are happening around now. Changing over longer time. نستخدم المضارع المستمر مع تغيرات تحدث عبر فترة زمنية أطول. For example, the world population is rising rapidly. التعداد العالمي يزداد بشكل أسرع. Here we use the present continuous is rising to talk about changes that are happening over a longer time مع تغيرات تحدث خلال فترة زمنية أطول، وبالتالي هذه التغيرات قد تكون بالزيادة أو بالنقصان. إذن فهي تغيرات غير ثابتة. COVID-19 is spreading all over the world. COVID-19 أو كورونا فيروس ينتشر حول العالم. قد يتوقف بعد ذلك بإذن الله، وقد يزداد تأثيره أو يقل، فبالتالي هناك تغيرات ليست ثابتة في هذه الفترة. is spreading. Fishing is getting worse in Gaza. الصيد أصبح أسوأ، أو وضع الصيد أصبح أسوأ في غزة. Fishermen are getting depressed. وأصبح الصيادون محبطين. فبالتالي we are talking about changes that are happening in this period. Fishing is, or in a longer time, fishing is getting worse. We have is getting and we have are getting. إذن نستخدم المضارع المستمر لكي نتحدث عن تغيرات في فترة زمنية أطول. هذه التغيرات غير ثابتة، قد تكون بالزيادة أو النقصان. إذن present continuous tense, we use the present continuous tense to talk about things that are happening now. أشياء تحدث الآن. Things that are happening around now أو حول الآن، أو ما تعلمناه اليوم things that are changing over a longer time. تغيرات تحدث خلال فترة زمنية أطول. Exceptions. استثناءات. لدينا استثناءات. There are some exceptions. Some verbs are not usually used in the present continuous tense. هناك بعض الأفعال التي لا تستخدم في الزمن المضارع المستمر. These verbs are called stative verbs. وهذه الأفعال تسمى الأفعال الخبرية. Stative verbs are used in the present simple tense to refer to a state that doesn't change. نستخدم الأفعال الخبرية في الزمن البسيط، في الزمن المضارع البسيط، لكي نشير إلى حالة ثابتة لا تتغير. Present simple with stative verbs. المضارع البسيط مع الأفعال الخبرية. ذكرنا في السابق بأن الأفعال الخبرية لا تستخدم مع الزمن المستمر. I'm thirsty, I want water. أنا عطشانة. I want water. أنا أريد الماء. Want هنا
فعل خبري stative verb لا نستخدم هذا الفعل مع الزمن المستمر. So we can't say لا نستطيع القول I'm wanting water. So this is not right. So we say I want water. I don't understand the lesson. I need someone to help me. على الرغم من أنني أتحدث عن أشياء تحدث الآن إلا أنني أستخدم الفعل مع الزمن المضارع وليس المضارع المستمر. I don't understand. I need. هذه أفعال خبرية لا تستخدم مع الزمن المستمر. The same thing with سهى thinks the lesson is easy. سهى تعتقد بأن الدرس سهل. سهى thinks تعتقد هنا بمعنى تعتقد. عندما يكون معنى think يعتقد أو تعتقد فلا نستخدمها في الزمن المستمر، ولكن إذا كان معناها يفكر فبالتالي ممكن استخدامها في الزمن المستمر. My kids prefer to play computer games now. My kids prefer the same thing. It is a stative verb, so we can't use it with the present continuous. My sister knows a lot of information about hurricanes. أختي تعلم أو تعرف الكثير من المعلومات عن الأعاصير. We have the verb knows. إذن نستطيع القول some verbs are always or almost always used in the present simple tense and are not used in the present continuous. أن هناك بعض الأفعال التي دائما تستخدم مع الزمن المضارع البسيط ولا تستخدم مع المضارع المستمر. Now this picture helps you remember the stative verbs. We have some groups. The first group المجموعة الأولى وهي أفعال الحواس. see يرى، hear يسمع، smell يبدو رائحته، taste يبدو مذاقه. والمجموعة الثانية ما يتعلق بالدماغ. know يعرف، understand يفهم، remember يتذكر، forget ينسى، think يعتقد. والمجموعة الثالثة مجموعة ما يتعلق بالمشاعر. hope يتمنى، love يحب، hate يكره، like يحب، dislike يكره، envy يحسد، feel يشعر، care يهتم، وmiss يشتاق. والمجموعة الأخيرة want يريد، prefer يفضل، desire يرغب، have يملك، need يحتاج، own يملك، belong ينتمي، وpossess يمتلك. الآن نعرض صفحة الكتاب المدرسي. read the explanation اقرأ التفسير. remember تذكر. Remember that we always or almost always put some verbs in the present simple. تذكر بأننا دائما نضع بعض الأفعال في الزمن المضارع البسيط. Not the present continuous ولا نستخدمها مع الزمن المستمر. For example, love, like, dislike, hate, know, prefer, mean, need, understand and want. إذن هذه الأفعال لا نستخدمها مع الزمن المستمر الذي يتكون من is أو am أو are زائد الفيرب مضاف له ing. For example, we understand hurricanes better now. Now نتحدث عن الآن. نحن نفهم الأعاصير بشكل أفضل الآن. على الرغم من أننا نتحدث عن الآن إلا أننا استخدمنا الفعل understand في الزمن المضارع البسيط وليس المستمر. So we can't say ممنوع أن نقول we are understanding. No, that's not right. We just say we understand in this sentence when we are talking about now. We now know when and where one will arrive. الآن نحن نعرف متى وأين يصلنا إعصار. فإذا we now know نحن نعرف الآن. أيضا على الرغم من أننا نتحدث عن أشياء تحدث الآن إلا أننا استخدمنا know في الزمن المضارع البسيط وليس المستمر.
Now exercise to read the sentences. سنقرأ الأمثلة الموجودة هنا لنتحدث أو لنسترجع المضارع المستمر. Number 1. The hurricanes are getting worse. الأعاصير أصبحت أسوأ في هذه الأيام. طبعا هنا استخدم المضارع المستمر are getting للتحدث عن ماذا؟ للتحدث عن تغيرات في فترة زمنية أطول. Number 2. The forecasts are getting better. التنبؤات الجوية أو توقعات الطقس أصبحت أفضل الآن. إذا نتحدث عن تغيرات أيضا باستخدام present continuous are getting. Oh, someone is calling now. Excuse me. الآن نتحدث عن شيء يحدث الآن فاستخدمنا present continuous. Now look at the sentences. Take it through the best way to complete sentences from 1 to 4. Let's return back to the examples that we had before. Number 1. The verbs in 1 to 3 are in the present simple or present continuous. Let's read again. We have in 1, the hurricanes are getting worse. The forecasts are getting better. And someone is calling now. Then the verbs are all in the present continuous. We have are getting, and is calling. Number 2. The verb tense in 1 and 2 means that something is changing over a longer time. We have the hurricanes are getting worse. الأعاصير أصبحت أسوأ. And the forecasts are getting better. والتنبؤات أصبحت أفضل. فبالتالي نحن نتحدث عن تغيرات تحدث في فترة زمنية أطول. And the verb tense in 3 means something is changing now, or is happening now. شيء يحدث الآن. Someone is calling now. شخص ما يتصل الآن. So we are talking about things that are happening now. فإذا أصبح لدينا أن المضارع المستمر يتحدث عن أشياء تتحدث الآن أو حول الآن أو تغيرات في فترة زمنية أطول. 4. Match and write sentences from 1 to 3 and A to C. Write the verbs in the correct form. Number 1. Hurricanes grow bigger. سنستبدل grow ونستخدم المضارع المستمر. Hurricanes are growing bigger with wind speeds are growing too. So this is the right answer. Hurricanes are growing bigger. Wind speeds are growing too. Number 2. The number of mobile phones is rising. However, the number of landlines is falling. And number 3. Computers are getting smaller. At the same time, they are getting faster. Yes, students, and that's the end of our lesson. Goodbye. See you anon.